And again, we're at our English class. Today we'll get ready for sharing our research experiences. Сегодня мы с вами на нашем занятии подготовимся к тому, чтобы поделиться своим исследовательским опытом. To do it correctly, we need to compare two English tenses, the past simple and the present perfect. И чтобы мы могли это сделать правильно, нам необходимо сравнить два английских времени – прошедшее простое и настоящее совершенное. You are accused of being very difficult for differentiation. Вы обвиняетесь в том, что вас очень тяжело отличить друг от друга. Oh, it's not true. We are very different from each other. So, what can you tell us in your protection? Что вы можете сказать нам в свою защиту? Okay, first of all, let's compare our formation. I, the past simple tense, use the so-called second form of the verbs, their past simple form. Here, I remind you that all the verbs in the English language are divided into two groups: regular, правильное, and irregular, неправильное. To use a regular verb in the past simple tense, we just add ed ending. Look, last week Nick planned his trip to the UK. To use an irregular verb in the past simple tense, we use the list of irregular verbs. And I can't but mention that you have to learn all the irregular verbs by heart. И я не могу не упомянуть, что вы обязаны выучить все неправильные глаголы наизусть. Look, yesterday he bought the ticket. Buy, bought, an irregular verb. Thank you, the past simple tense. Now, we'll listen to the present perfect tense. What can you say in your protection? To build my tense, you have to use the auxiliary verb have in the needed form. If the subject is he, she, it means third person singular. We use has. In all other cases, we use have, and the main verb in its third form, past participle form. The past simple tense has already reminded you that regular verbs take ed ending. The same happens in their third form, past participle form. And irregular verbs can be found in the list of irregular verbs. Look, Nick has planned his trip to the UK. Has planned. He has already bought the ticket. Has bought. What can you say about negative and interrogative sentences? А что вы можете сказать о вопросительных и отрицательных предложениях? Your Honor, may I start? Ваша честь, можно мне начать? Yes, you can, the present perfect tense. We all know that to build negative and interrogative sentences in English, we need at least two verbs, an auxiliary and a main one. If we don't have modal verbs or the verb to be, мы все знаем, что для построения отрицательных и вопросительных предложений необходимо как минимум два глагола в английском языке – вспомогательный и основной. Это если в предложении нет модальных глаголов и глагола to be.
In the present perfect, the auxiliary verb is have, has. And to build a negative sentence, we use not after it. Look, Nick hasn't planned his trip yet. To build interrogative sentences or questions, we put have, has before the subject. Look, what has he planned? Has is used before the subject he. And remember, we don't use the present perfect if there is a question word when. И запомните, что мы не используем настоящее совершенное время, если в вопросительном предложении стоит вопросительное слово when. Когда? Oh yes, we use the past simple instead. Все правильно. В этом случае используем прошедшее простое время. And to build negative and interrogative sentences in the past simple tense, we have to use the auxiliary verb did. И для того, чтобы построить отрицательное и вопросительное предложение в прошедшем простом времени, нам необходимо использовать вспомогательный глагол. А это did. Look. Last week, Nick didn't plan his trip. And be attentive, we need only one past form in the sentence. That's why our main verb is used in its first form. Посмотрите, нам в предложении нужен только один глагол во второй форме, а это вспомогательный глагол did. Значит, наш основной глагол мы уже используем в начальной форме. When did he plan his trip? У правильных глаголов убираем окончание ed, а неправильные глаголы по памяти возвращаем в первую форму. And what can you tell us about your meanings? When do we have to use the past simple and when the present perfect is more suitable? If we speak about a completed action at a stated time in the past, we use the past simple tense. Посмотрите, если мы говорим о законченном действии, совершенном в определенное время в прошлом, то употребляем прошедшее простое время. He left for the UK yesterday. When did he leave? Когда он уехал? Yesterday – вчера. And if we speak about a completed action which happened at an unstated or uncertain time in the past, we use the present perfect tense. А если мы говорим о завершенном действии, которое произошло в неуказанное или неопределенное время в прошлом, то мы употребляем настоящее совершенное время. He has left for the UK. When did he leave? We don't know the time. Когда он уехал? Мы не знаем время, оно не указано. Can you name the speech signals which help us differentiate you in sentences? А можете назвать слова-сигналы, которые помогут нам различить вас в предложении? Of course we can. Look at the words which mean a stated time in the past. Yesterday – вчера. The day before yesterday – позавчера. Last week – на прошлой неделе. Last month – в прошлом месяце. A year ago – год назад. 2 minutes ago – 2 минуты назад. In 1989 – в 1989 году, то есть год, который уже закончился. And look at my speech signals. They don't name a certain moment. They have got a broader meaning. Они не называют определенный момент или период в прошлом. У них более широкое значение. Already – уже. Yet – еще, уже. Just – только что. Lately, recently – недавно. So far – до настоящего времени. Ever – когда-либо. Never – никогда. I have got a question to you. Look, I met Princess Diana. Я встретил принцессу Диану. Here we use the past simple tense. Met.
I've met Julia Roberts. Я встретил Джулию Робертс. The present perfect tense is used. What is the difference? They're absolutely the same. В чем же разница? Они ведь абсолютно одинаковые. Similar? No way. Look here. I met Princess Diana. I won't meet her again. She's dead. Period of time is finished. Я уже не встречу принцессу Диану. Она умерла. Временной отрезок закончен. I've met Julia Roberts. She's alive. A period of time is not finished yet. А вот Джулию Робертс я могу снова встретить. Она жива. Временной отрезок еще не завершен. That's why the words which describe an unfinished time period may be called signals of the present perfect tense. Look. Today – сегодня. День еще не завершен. This week – на этой неделе. This year – в этом году. Now, I want to ask you the last question. Which of you is connected with the present? Который из вас связан с настоящим? Of course, it's me, the present perfect tense. Look, Nick has lost his ticket to the UK. Ник потерял билет в Соединенное Королевство. Это значит, что он все еще не может найти его. Вот вам и результат, связь с настоящим. Lucky you are. We understand everything now. Kirill, have you had a good sleep? Maybe you'll tell us a few words about the difference between the present perfect and the past simple tenses. Oh, I'm sorry, Vlad, but I can tell you the difference between these two tenses with great pleasure.